उत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टतृषामेष पुराणार्को धुनोदितः. Grantaraj Srimad Bhagavatam Canto 3. This is the teachings of Lord Kapiladev, chapter 25, and today we're continuing on text number 3. Yad yad vidhatte bhagavan swachandatmatma mayaya tani me shradhanasya kirtanyani anukirtaya. That means, therefore please precisely describe all the activities and pastimes of the personality of Godhead, who is full of self-desire and who assumes all these activities by his internal potency. You can translate. எனவே அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினால் இந்த எல்லா செயல்களையும் மேற்கொள்ளும் சுய விருப்பம் முழுமையாக உள்ள அந்த பரமபுருஷ பகவானின் செயல்களையும் லீலைகளையும் தயவு செய்து நுட்பமாக விவரித்து சொல்லுங்கள். பொருளரை அனுகீர்த்தய எனும் சொல் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. அனுகீர்த்தய என்றால் வர்ணனையை பின்பற்றுதல் என்று பொருள். கற்பனையுடன் கூடிய மனநிலை வர்ணனையை படைப்பது அல்ல, ஆனால் கேட்டதை பின்பற்றுவது ஆகும். சவுனகரிஷி சூத கோஸ்வாமியிடம் அவருடைய ஆன்மீக குருவான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அவர் உண்மையில் கேட்ட பகவான் தன் அந்தரங்க சக்தியினால் வெளிப்படுத்திய தெய்வீகமான லீலைகளை பற்றி விரித்து கூற வேண்டினார். பகவான் பரமபுருஷ பகவானுக்கு ஜட உலக உடல் கிடையாது. ஆனால் அவருடைய மேலான விருப்பத்தால் அவரால் எந்தவித உடலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அது அவருடைய அந்தரங்க சக்தியால் சாத்தியமாகிறது. Yes, please. Hare Krishna Prabhu, yeah, purport is done. Hare Krishna Prabhu. Okay. Prabhu, we can't hear you. Okay, can you hear me now? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Sorry about that. This is how it is here. Okay, so did you read the translation? Yes, Prabhu. The translation is done and also purport is also done. Okay, so then we'll continue. This is the third verse of the three that introduce this chapter. So, இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மூன்றாவது ஸ்லோகம். And here in this verse, there are a few things that we can discuss. So, இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு சில அலசி ஆராயலாம். First of all, Srila Prabhupada in his purport has chosen to underline the importance of the word anukirtana. முதல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவருடைய பொருளில இந்த அனுகீர்த்தய அப்படிங்கிற வார்த்தை அனுகீர்த்தனத்தை பத்தி முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். Anukirtan means you have to follow the kirtan. The person who's leading the kirtan, you have to follow. அனுகீர்த்தனா யாராவது ஒருத்தர் கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க, அவங்களை நீங்க பின்பற்ற வேண்டும். If the kirtan singer sings a particular melody and the person following starts to sing his own melody, then that is not really kirtan. So கீர்த்தன் ஒருத்தர் கீர்த்தன தலைமை தாங்கக்கூடியவர் பாடக்கூடிய ஒரு ராகத்துல பாடுவார். அப்போ அதை பின்பற்றுவர்கள் அதே ராகத்துல பாட வேண்டும். அவர்கள் தனியாக வேற ராகத்துல பண்ணா அது அனுகீர்த்தனம் கிடையாது. So Srila Prabhupada next points out that Shaunaka Rishi had requested Sutta Goswami to describe what he had actually heard from his spiritual master Shukadeva Goswami about the transcendental pastimes of the Lord. So இரண்டாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், சவுனக ரிஷி சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்கிறார், உங்களுடைய ஆன்மீக குருவான சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து நீங்கள் பகவானுடைய லீலைகளை என்ன கேட்டீங்களோ அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க.
it's kind of like people want to know what Prabhupada actually said instead of what somebody interprets him to mean or what somebody changed his words. So இத பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதர் நேரடியாக என்ன சொன்னாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறோம். வேற யார் என்ன சொன்னாங்க, அவங்க வந்து அதுக்கு பிரபுபாத் சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இன்னொரு ஆள் சொல்றது இல்ல. பிரபுபாத் நேரடியாக என்ன சொன்னார்? So we want to hear the message without any adulteration, no change. So எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் நம்ம அந்த பகவானுடைய கதையை கேட்க வேண்டும். That is anukirtanam. அதுதான் அனுகீர்த்தனம். Then the third point in this purport is that the Lord, what do we want to hear about? We want to hear about the transcendental pastimes that the Lord manifests through his internal potency. So மூன்றாவதாக நாம எதை பத்தி கேட்க போறோம்? பகவானுடைய தெய்வீக குணங்கள், பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக பகவான் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தெய்வீக லீலைகள் குணங்களை பத்தி. Yes. Okay. So Sridhar Swami has commented on this verse. Swachandatma is he whose body or atma is conducted by his own desire. ஸ்ரீதர சுவாமி இதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறார். ஸ்வச்சந்தாத்மா அப்படின்னா யாருடைய உடலானது அவருடைய விருப்பப்படி செயல்படுகிறதோ. Here we know the word atma, it means self, atma. So ஆத்மானா ஒருவரை குறிக்கும், தன்னைத்தானே குறிக்கும். So atma can refer to the soul, atma can refer to the mind, or atma can refer to the body. So ஆத்மானா ஆத்மாவை குறிக்கும், மனதை குறிக்கும் அல்லது உடலை குறிக்கும். And in this case it refers to the Lord's transcendental body. So இங்க வந்து பகவானுடைய தெய்வீகமான உடல். Swachanda, he does whatever he wants. ஸ்வச்சந்தனா அவருக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குதோ அதை அவர் செயல்படுத்துவார். Whatever actions he arranges, this is the request. Please glorify those praiseworthy deeds. So அவர் என்ன செயல்கள் செய்கிறாரோ அந்த விஷயங்களை எங்களுக்கு புகழ்ந்து கூறுங்கள். Yad karma vidhatte tani karmani kirtanarhani anukirtaya. Please tell us exactly what you've heard from your spiritual master about the Lord's praiseworthy activities, whatever he's done. So பகவானுடைய தெய்வீகமான லீலைகளை பற்றி உங்களுடைய குருநாதர் என்ன விளக்கி இருந்தாரோ அதை அவரிடமிருந்து நீங்க என்ன கேட்டீங்களோ அதை எங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுங்கள். It's a very simple purport to a very simple principle. ரொம்ப எளிமையான பொருளை, எளிமையான கொள்கை. Jiva Goswami in his Krama Sandarbha has similarly commented on this verse. So ஜீவ கோஸ்வாமி கிரம சந்தர்ப்பத்திலும் அதே மாதிரியாக விளக்கம் அளித்திருக்கிறார். Tasmad yad iti yad etat yad chanyad ityarthaha atmamayaya surupa shaktya bhagavan Shri Krishna. Therefore whatever here means this and other things as well. So ஜீவ கோஸ்வாமி இதை வந்து ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்ரீதர சுவாமி சொன்ன விஷயங்களை திருப்பி சொல்லியிருக்கிறார். Jiva Goswami says in this verse the word yet means this thing and also other things as well. Yet. அப்படிங்கிறது வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி இந்த விஷயம் அதே நேரத்தில் மற்ற விஷயங்கள். Because the word is twice. We have to explain that. ஏன்னா இரண்டு முறை yet அப்படின்னு ரெண்டு முறை இந்த வார்த்தை வந்திருக்கிறது. So the first yet means whatever he did. முதல்ல yet அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன செஞ்சாரோ அது. And the second yet means whatever else he did that we haven't heard about. So இரண்டாவது yet அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சாரோ எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள், நாங்க கேள்விப்படாத விஷயங்கள் என்ன பகவான் என்ன செஞ்சார். Okay, so Atma Mayaya, this term is also used here in this verse. ஆத்ம மாயாங்கிற வார்த்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And Jiva Goswami glosses that term as Swarup Shaktya by his internal potency. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து இந்த ஆத்ம மாயாங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து ஸ்வரூப சக்தி, அவருடைய பகவானுடைய இயற்கையான சக்தி அப்படிங்கிறார். Atma, although it's a noun, sometimes it's used in kind of an almost adjectival sense, as an adjective. ஆத்மா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாக சொல்லப்படுகிறது. So Atma Maya, what kind of Maya? His own Maya. In other words, his personal potency. ஆத்மானா பகவானுடைய அவருடைய சக்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Whenever Bhagavan does anything, it's not the way that we do things. So பகவான் எது செஞ்சாலும் நாம என்ன செய்யறோமோ அது வந்து கண்டிப்பாக அத மாதிரி கிடையாது, அவர் வேறுபட்டு செயல்படுகிறார்.
We think that we are free because we can eat pretty much whatever we want to eat. நம்ம சுதந்திரமானவர்கள், நாம என்ன வேணா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். But actually that's not true. ஆனா உண்மை அது இல்ல. You can only eat what your body will digest. உங்களுடைய உடல் என்னத்தை செரிக்க முடியுமோ அதை மட்டும் தான் நீங்க சாப்பிட முடியும். And we don't realize that we need to eat it all only because we have this body. நம்ம இந்த உடல் இருக்கிறதால தான் நம்ம சாப்பிட்டே ஆக வேண்டியிருக்கு. We think we're free because we can eat whatever we want. நாம சுதந்திரமானவர், நம்ம என்ன வேணா சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறோம். We don't realize that we're not free because we have to eat. நம்ம சுதந்திரம் கிடையாது, ஏன்னா நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிட்டு ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஏன்னா சாப்பிடாம நம்ம வாழ முடியாது. Sometimes very passionate people, they're too busy working and don't have time for breakfast. They don't have time to eat. சில நேரத்துல ரொம்ப நிறைய பேர் கடுமையான உழைப்பாளிகள் இருப்பாங்க. அவங்க காலை உணவு சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இருக்காது. But that's also a problem. அதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான். Because if you stop eating artificially, then you get ill, you become sick, you get cancer or something else. நீங்க செயற்கையான முறையில சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வயிற்று புண் வரும், குடல் புண் வரும். Therefore you cannot you can eat, you have a choice of what to eat, but you have to eat something. This is not freedom. So என்ன சாப்பிடுறீங்கன்னு விருப்பம் உங்களுக்கு இருக்கு, ஆனால் நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். சாப்பிடாம இருப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. We are conditioned by what's necessary. நமக்கு என்ன தேவையோ அதன்படி நாம் அதனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். Maybe some of you have experienced if you've gone to college, sometimes you have to stay up all night writing a paper or doing some work that's very important to meet a deadline. கல்லூரிக்கு காலேஜ் நீங்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் நைட்டு முழுவதும் முழிச்சு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும், நீங்க பேப்பர் எழுத வேண்டியிருக்கும், நைட்டு முழுவதும் முழிக்க வேண்டியிருக்கும். But you cannot do that every day. ஆனா தினசரி அது மாதிரி பண்ண முடியாது. Even if you want to work, even if you want to accomplish so many things, you have to go to sleep. நீங்க பல விஷயங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தாலும் பல வேலைகள் உங்களுக்கு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்க தூங்கிதான் ஆக வேணும். Therefore we're not free. அதனால நம்ம சுதந்திரமானவன் கிடையாது. We are conditioned souls. That's what it means to be a conditioned soul. நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். அதுதான் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள்னா இதுதான் அர்த்தம். So Krishna is not like this. கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி கிடையாது. When Krishna comes and Krishna acts, Krishna is not forced to do so in these ways. So கிருஷ்ணர் இங்க செயல்படும் போது அவர் கட்டாயப்படுத்தப்படுவது கிடையாது. His activities are not limited by his karma. அவருடைய செயல்கள் அவருடைய கர்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டு கிடையாது. Neither does he have to perform those activities if he doesn't want to. ஏன்னா அவர் அந்த செயல்களை செய்யணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது, ஏன்னா அவருக்கு செய்ய வேண்டிய விருப்பமும் கிடையாது. Just like right now, this country, through the foolishness of so many people, we're getting maybe 500,000 cases of coronavirus every day. So முட்டாள்தனமான இந்த நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்தனமான மக்களால இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 மில்லியன் இந்த நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். It's an emergency situation. Nobody can do anything about it. ரொம்ப எமர்ஜென்சி சூழ்நிலை, யாரால எதுவும் செய்ய முடியாது. Krishna can come personally and kill all of us. So Krishna நேரடியா நம்ம எல்லாரையும் கொல்ல முடியும். But he doesn't want to do that. ஆனா அவர் செய்ய விருப்பப்படல. Instead he hands us over to Mahamaya, and she'll arrange for a little tiny germ to do it for her. Even she doesn't have to do it. So அவர் அவருடைய ஏஜென்ட்டான மகாமாயாட்ட கொடுக்குறாங்க. மகாமாயும் நேர்ல வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிருமியை அந்த வேலையை கொடுத்துறாங்க. அந்த கிருமி அந்த வேலையை செய்யுது. Bhunjana evatma kritam vipakam. Whatever I have cooked, I have to eat. So நான் என்ன சமைச்சனோ அதை சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். If we have performed some sinful action in the past, then we have to suffer in this way now. So நம்ம பாவ செயல்கள் செய்திருந்தா கண்டிப்பாக நம்ம அதுக்கு கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். And we have no way to get out of this. So இதிலிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு வழி கிடையாது. But Krishna is not like that. ஆனா கிருஷ்ணன் அப்படி கிடையாது. Krishna comes here only out of his own sweet will. கிருஷ்ணர் இங்க வரது அவருடைய சுய விருப்பத்தினால வரார். So Atma Maya means Yoga Maya, actually. His personal Yoga Maya. Another name for the same thing is Swarup Shakti, his own personal pleasure potency. இன்னொரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா ஸ்வரூப சக்தி, பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி.
It is with the help of this Swarup Shakti that Krishna performs his activities. இந்த ஸ்வரூப் சக்தி மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணன் அவருடைய செயல்களை நடத்துகிறார். Now, in case anyone was wondering, in this word we have the word Bhagavan. So Jiva Goswami clarifies who that is. இந்த ஸ்லோகத்தை பாத்தீங்கன்னா பகவான்ங்கிற வார்த்தை இருக்கு, அதையும் சூத கோஸ்வாமி அதை வந்து தெளிவுபடுத்துறார். Somebody may think that Bhagavan is from Puttaparthi. ஒரு சிலர் வந்து பகவான் அப்படிங்கிறது புட்டபர்த்தியில இருந்து வர்றான்னு நினைக்கலாம். But here he says Bhagavan Shri Krishna. It is Lord Krishna. Just like Vishwanath Chakravarti Thakur has also given his comments on this verse. Vishwanath Chakravarti Thakurum இதற்கு வியாக்கியானம் கொடுத்திருக்கிறார். Chanda, he says, means Radhe Radhe. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Prabhu. Sorry. Okay, so where do we get cut off? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Swarup Shakti. Yes, okay. Yeah, he's saying Swachanda means Swadhina. He's not subordinate to anyone. So, அவரன் சொன்னா அவர் யாருக்கும் கீழானவர் கிடையாது. Swadhina, he is subordinate only to himself. So, Swadhina அப்படினா அவர் வந்து அவருக்கே கீழ இருக்கிறார் அவர். And he says not like us, not to jivavat. So நம்மள மாதிரி கிடையாது அவர். He describes what are we like, we jivas? Karmadhina. We are subordinate to karma. நாம கர்மாதீன, நாம கர்மத்திற்கு கீழ இருக்கிறோம். So this is the main difference between Bhagavan and ourselves. இதுதான் முக்கியமான வித்தியாசம் நமக்கும் பகவானுக்கும். In terms of activity. So செயல் ரீதியாக பார்க்கும்போது. Because after all the question is asking about the Lord's actions. How does the Lord act? ஏன்னா இங்க வந்து கேள்வி என்னன்னா பகவானுடைய செயல்கள், பகவான் எப்படி செயல்படுகிறார் அப்படிங்கறது தான் கேள்வி. So the Lord has a body also, Atma, which is independent, not like the Jiva whose body is dependent on karma. So பகவானுக்கும் உடல் இருக்கிறது, ஆனால் பகவானுடைய உடல் சுதந்திரமானது, நம்மளை போன்று கர்மாவினால கட்டுப்படுத்தப்படக்கூடியது அல்ல. That's one way to take it. அது ஒரு வழியா நம்ம பார்க்கலாம். Another interpretation Vishwanath Chakravarti Thakur gives is that the Lord's bodily appearance takes place by his own will, independently. So இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்றாருன்னா ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்ரவர்த்தி தாக்கூர் பகவானுடைய உடல் தோற்றமானது அவருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அது தோன்றுகிறது. So unlike us, he can actually do anything he wants. நம்மள மாதிரி இல்லாம அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதை செய்ய முடியும் அவரால. We can only eat certain things. நம்மால ஒரு சில விஷயங்கள் தான் சாப்பிட முடியும். But the Lord can eat the whole universe. அவர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் சாப்பிட முடியும். Shankaracharya says this, Bhuvanaharam. சங்கராச்சாரிய சொல்றார் புவன ஆஹார அப்படிங்கிறார். He eats universes. If we ate a universe, we would have stomach problems. அவர் வந்து பிரபஞ்சத்தை saying in Tamil Prabhu அண்டம் உண்ட வாயன். So the Lord he appears by his own will. So பகவான் அவருடைய சுய விருப்பத்தின் பேரில் தோன்றுகிறார். He acts according to his own sweet will. அவருடைய விருப்பப்படி அவர் செயல்படுகிறார். Because his actions are performed by Yoga Maya, Atma Maya. So அவருடைய செயல்கள் வந்து யோக மாயா ஆத்ம மாயால் செய்யப்படுகிறது.
And therefore, it's said in the Bhagavad Gita, chapter 4, text number 9, Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvataha jaktva deham punarjanma naiti mameti sorjana. You can translate. அதனால பகவத்கீதை 4ஆம் அத்தியாயத்துல 9வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது, பகவானுடைய தோற்றம், பகவானுடைய செயல்கள் இது ரெண்டுமே திவ்யமானவை, தெய்வீகமானவை என்று யார் உணர்கிறானோ அவன் இறந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதிலே அர்ஜுனா அவன் என்னுடைய உலகை அடைகிறான். And finally, the word kirtanya. Kirtanya means worthy of being glorified. அது பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தன்யனா புகழ தகுதி வாய்ந்த. So yad yad vidhatte Bhagavan, whatever Bhagavan does, Dani சொல்லுங்கள். The 1970s, early 1970s, Srila Prabhupada gave a series of lectures on this chapter of the Bhagavatam. We've already described that. 1970ல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அத்தியாயத்துக்கு அவர் வந்து உபன்யாசம் வழங்கி இருக்கிறார். And one of the verses that Srila Prabhupada spoke upon at that time was this verse, third verse. So ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு பிரபுபாதர் லெக்சர் கொடுத்திருக்கார், அது இந்த மூணாவது ஸ்லோகம். And in that verse, Prabhupada says, we can understand the pastimes of the Lord by following one or more of the authorized devotional processes. சில பிரபுபாதர் சொல்றார், நாம பகவானுடைய லீலைகளை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை ஏதாவது ஒரு வழிமுறை நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். Prabhupada has described the word anukirtaya means to follow the description is given by your predecessors and don't concoct anything. So anukirtaya அப்படிங்கிறது பிரபுபாதர் பொருளில் சொல்றார், நீங்கள் உங்களுடைய பூர்வ ஆச்சாரியர்களுடைய அவருடைய வர்ணனையை பின்பற்ற வேண்டும், நீங்களா மன கற்பனை செய்யக்கூடாது. In Mumbai, when Prabhupada spoke on this verse, he took it a little bit differently. He said, this can also be taken to mean that you follow the process as given by the predecessor acharyas. மும்பைல அதே உபன்யாசம் பிரபுபாதர் இன்னொரு சொல்றாரு, என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுடைய ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த வழிமுறையை பின்பற்றுங்கள். And then he quotes from the 7th canto, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyamat Atmanivedanam. You can translate. அதன் பிறகு அவர் ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 7வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்றார், பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை கீர்த்தனைகளை பாடுவது, பகவானுடைய புகழ் பாடுவது, பகவானை நினைத்திருப்பது, பகவானுக்கு அர்ச்சனை செய்வது, அவருக்கு பிரார்த்தனை செய்வது, அவருக்கு தொண்டு செய்வது, அவருக்கு நண்பனாக இருப்பது, முழுவதுமாக தன்னை அர்ப்பணிப்பது, இது இந்த 9 வகையான வழிமுறைகள் தான் பக்தி தொண்டுடைய அங்கங்கள். Srila Prabhupada said the beginning is Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Srila Prabhupada சொல்ல ஆரம்பத்துல ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம், பகவானை பற்றி Shravanam. இந்த கிளாஸ் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்ரவணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. One must be very eager. 9th chapter, text 14 of Bhagavad Gita, Chamam Bhaktya Nityukta Upasate. You can translate. பகவத்கீதை 9வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் சொல்றார், சததம் கீர்த்தயந்தோமாம், என்னுடைய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் என்னுடைய புகழ் பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள். நமஸ்கந்தமாம் பக்த, எப்பொழுதும் எனக்கு நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு அவர்கள் நித்தியமாக என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். Once again, in the beginning, Srila Prabhupada has already described Anukirtaya means to chant exactly as we have heard from our spiritual master. என்ன கேட்டோமோ அதை சொல்ல வேண்டும். So it's very simple to hear, but it's not so easy to hear actually. எளிமையானது கேட்பதற்கு, ஆனால் அது வந்து சுலபமானதல்ல. There are a few reasons that it's actually a little difficult to hear. ஏன் வந்து கேட்பதற்கு obstructions. நமக்கு உள்ள வந்து பல தடைகள். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதுல கவனம் இருக்கிறது இல்ல, ஏன்னா நம்ம பல பௌதிகமான விஷயங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். When we come to something that's actually substantial and eternal and therefore very deep, we're not so comfortable hearing about that because we're not accustomed to it. So நமக்கு வந்து இத கேட்கிறது வந்து நமக்கு வந்து சங்கடமா இருக்கு. Or we may have some objection to what we hear sometimes also. சில நேரங்களில் நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்கலாம், கருத்துக்கள் இருக்கலாம்.
or if our minds are too scrambled and confused and passionate, we misunderstand what we've heard. That's the third problem. மூன்றாவது பிரச்சனை என்னன்னா, நம்மளுடைய மனமானது குழப்பத்திற்கனால நாம தவறா புரிஞ்சுக்கலாம். To actually sit and hear submissively is not so easy thing to do. உட்கார்ந்து பணிவாக கேட்பதுங்கிறது அது சுலபமான காரியம் அல்ல. So nonetheless, we have to learn from the scriptures that Krishna is the origin of all. Krishna's too, and all of his multi-forms, they're all swachandatma, free from care and anxiety. Any director or proprietor of a business, he certainly has many anxieties. Business பண்றாங்கன்னா அந்த தொழில்ல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் கவலைகள் இருக்கலாம். If we organize a business, we have many anxieties. Even in that, the name for this anxiety? சதா சமுத்திரம், எப்பொழுதும் அவர்கள் முழுமையான துயரத்தில் இருக்கிறார்கள். Why are they always disturbed? ஏன் அவங்க எப்பவுமே temporary. ஏன்னா அசத் கிரஹா, அவர்கள் எதை பிடிச்சிருக்காங்கன்னா தற்காலிகமான ஒரு விஷயத்தை பிடிச்சிருக்காங்க. It's not enough that you're trying to control something that someone else is already controlling. யாராவது ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை கட்டுப்படுத்திருக்கீங்கன்னா நீங்க போய் கட்டுப்படுத்த முடியாது. Even if that person allows you to control to a limited degree, the way that Krishna does, then still it's asat. It's not forever. So நிரந்தரமாக பண்ண முடியாது, ஏனென்றால் அது தற்காலிகமான விஷயம். So you have three options in this world. So மூன்று சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு. Option number 1, you can never get what you want because it's controlled and owned by someone else. ஒண்ணு, நமக்கு என்ன விருப்பமோ அது நமக்கு கிடைக்காது, ஏன்னா இது வேற ஒருத்தரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. You have to remain frustrated and envious because it's just not your karma. நாம ஏமாற்றம் அடைகிறோம் அல்லது பொறாமை கொள்கிறோம், ஏன்னா நமக்கு அந்த கர்மா இல்ல. That's option number 1. அது முதல் ஆப்ஷன். Option number 2, you can through hard work somehow or other secure what you want, and you find out that it's also very satisfying. So ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கடினப்பட்டு உழைச்சு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்க அடையலாம். And you enjoy very much. அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அனுபவிக்கலாம். But then you lose it. அதன் பிறகு அதை நம்ம இழந்து விடுவோம். Because it's temporary. It means you can work very hard and you go this vice. இந்த பௌதிகம் தற்காலிகமானது, ஆனால் உண்மையானது இருக்கிறாங்க. So elsewhere it's also described by in the 7th canto that although this material world is very temporary, but it's very valuable at the same time. So அதே ஏகாதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த பௌதிகம் தற்காலிகமானதாக இருந்தால் not permanent, but it is very மிகுந்த பயன் தரக்கூடியது if we use it for spiritual purposes. இந்த தற்காலிக வாழ்க்கையை நம்ம ஆன்மீகத்திற்காக பயன்படுத்தினால். So Rupa Goswami has described this anasaktasya vijayan yatharham apyunjitah nirbandha krishna sambandhe mumukshivit parityago vairagyam phalgu kathyate. That is to say that if we see something that can be used in Krishna's service and we employ it in Krishna's service properly, then that is real detachment. உண்மையான பச்சின்மை அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும், அதை பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்த முடிந்தால் எப்படி? Said we just renounce it because we think it's maya or false, then that is phalgu vairagya. It is flimsy renunciation. நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை பார்க்கணும், அதை பகவானுடைய சேவையில பயன்படுத்த முடியும், ஆனா நம்ம அதை மாயை நினைச்சிட்டு பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தாம விட்டால் அது சரியான துறவு கிடையாது. Sometimes when we get burned out by the material miseries of this world, we become disgusted with material engagements and just want to destroy everything and give up everything. So நாம இந்த பௌதிகமான விஷயங்களில் ஈடுபட்டு பௌதிகமான விஷயங்கள்ல நாம கஷ்டப்பட்டு தொல்லைக்குள்ளான பிறகு நாம எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு முழுமையாக எல்லாத்தையும் அழைத்து விட்டு நான் போயிடுறேன், எதுவும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு போறது அதுதான் இந்த துறவு, போலியான துறவு. But that's unnatural. அது இயற்கையானது கிடையாது. Because everything and everyone has some relationship with the Supreme Lord. ஒவ்வொருவருக்கும் பகவானுக்கும் கண்டிப்பான ஒரு உறவுமுறை இருக்கிறது.
Even in Bhagavad Gita, Krishna says, earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego, these are all my energies. So Bhagavad கூட பகவான் சொல்றார், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் என்னுடைய சக்திகள். If they're coming from God, how can they be untrue? அதெல்லாம் பகவானிடமிருந்து எப்படின்னா சூரியன் உண்மையானது, ஆனா சூரிய ஒளியானது பொய் அப்படின்னு சொல்லுமா இருக்கு. Nobody says this. Krishna, everything should be used for Krishna's purposes. அதனால கோஸ்வாமியும் சொல்றாங்க, பிரபுபாதர் சொல்றார், எல்லாம் பகவானுடைய சொத்து, பகவானுடைய சொத்து பகவானுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். In this way we can actually make the best use of a bad bargain. இந்த வழியில நம்ம வந்து நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பகவான் எதையும் தனிப்பட்ட முறையில் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமாக எல்லாமே தானாகவே நடைபெறுகிறது. We've already discussed those potencies. He has his Mahamaya and another term for those two respectively would be his Bahiranga Shakti and his Swarup Shakti. வேற வகையில சொல்லணும்னா வெளிப்புற சக்தி, அந்தரங்க சக்தி. But Krishna has no obligatory actions. He doesn't have to go to work the way that we do. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வேலை செய்தாக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கிடையாது, நம்மள மாதிரி ஒரு வேலைக்கு போய் ஆகணும்னு கட்டாயம் கிடையாது. The Shruti mantras tell us, Satya Kam. ஸ்ருதி மந்திரங்கள் சொல்லப்படுது, அவர் என்ன விருப்பப்படுகிறாரோ அது உடனடியாக நடந்துவிடும். Just like back to the same example, a big important man in an office, as soon as he wants to get something done, all he has to do is inform his secretary and the secretary gets it done somehow. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஒரு அலுவலகத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு நபர் இருக்கிறாருன்னா அவர் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அது உடனடியாக அவருடைய கீழே வேலை பார்க்கக்கூடிய செயலாளர்கள் அதை செயலாற்றி விடுவார்கள். The secretary is a person. அந்த செயலர் வந்து ஒரு நபர். But that person is also the Shakti or the energy of the big manager. அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அந்த மேலாளருடைய அவங்களுடைய சக்தி தான் அந்த செயலர். So if a big man in this world has so many energies in the form of secretary for him, then we can hardly imagine the energies possessed by Lord Krishna. So ஒரு சாதாரண மனிதர் இங்கே அலுவலகத்துல மேனேஜரா இருந்து கொண்டு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய செயல் is working under my direction, Kunti, O son of Kunti. பகவத்கீதை 9வது பகவான் சொல்றார், இந்த இயற்கையானது என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுது. இந்த உலகத்துல செயல்படுறத நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். There's thunder and there's rain, and from rain comes food, and from food we enjoy. மழை வருகிறது, மழை மூலமாக தானியங்கள் வருகின்றன, தானியம் மூலமாக நாம உணவை அனுபவிக்கிறோம். Foolish people say there's no brain behind the universe, but this is due to ignorance only. முட்டாள்கள் சொல்றாங்க இதுக்கு பின்னால எந்த நபரும் கிடையாது, புத்தியும் கிடையாது, புத்திசாலித்தனம் கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க. Understand who that brain is. It's Krishna, and through yajna or sacrifice we have to மூலமாக நாம் அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். That is called Sanatana Dharma. அதுதான் சனாதன தர்மம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And when there's a disturbance in that Sanatana Dharma, then Krishna comes himself or he sends his representative to rectify. So எப்போது அந்த சனாதன தர்மத்திற்கு இடையூறு when Krishna comes himself, it's because he's forced by karma the way that we are. It doesn't work like that. எப்போது பகவான் நேரடியாக வருகிறாரோ அப்பொழுது நாம வந்து தவறா புரிந்து be successful. நாம மனிதராக பிறந்திருந்தால் நம்ம பகவானை உண்மையாக அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வெற்றி அடையும். Here the word is used anukirtaya. அனுகீர்த்தங்கிற சொல் சொல்லப்படுகிறது. We've already pointed out it means to not concoct anything or manufacture anything. நாம ஏற்கனவே பார்த்தோம், அதை வந்து கற்பனை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி. So to understand Krishna or Bhagavat Tattva, we have to accept the parampara system. So பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கு, பகவத் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம பரம்பரா வழிமுறையை பின்பற்ற வேண்டும். Evam parampara yogo nashya parantapa. Krishna says in chapter 4. You can translate. பகவத்கீதை 4வது பகவான் சொல்றார், இந்த we don't really have rajas anymore. We don't have maharajas, persons also. முன்னால பாத்தீங்கன்னா ராஜாக்கள் வந்து ராஜாக்களும் இருந்தார்கள், மகரிஷிகளாகவும் இருந்தார்கள். They weren't just ordinary people engaged in drinking and dancing. அவங்க வந்து சாதாரண மக்கள் போல குடித்து கொண்டு ஆட்டம் போட்டுக்கொண்டு இல்ல. They were trained in such a way that they were not ordinary men. They were called Naradeva. அவங்க வந்து எப்படி அவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுதுன்னா அவங்களுடைய பயிற்சி மூலமாக அவர்கள் நரதேவர்கள், அவர்கள் இந்த பூமியில வாழக்கூடிய தேவர்களா இருந்தாங்க. What does Naradeva mean? King knows the purpose of life, then he can rule well. So எந்த ராஜாவுக்கு வந்து வாழ்க்கை think that each sex in defense or the all in all. So எந்த ராஜாவுக்கு
அவரும் அவருடைய பிரஜைகளும் எல்லோரும் மிருகங்கள் போல் வாழ்வார்கள். எப்படி வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க பாருங்க. அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான முட்டாள்தனமான மக்கள் இந்த ஓதிய உலகத்துல வந்து சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுடைய விருப்பம் நிறைவேறாது. உண்மையான நன்மை என்ன அப்படிங்கிறது தெரியுது இல்ல. பகவான் விஷ்ணு தான் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்க பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து இந்த பரம்பரை அனுமதி இருக்காங்கிற சொல்லோட முக்கியத்துவம். First of all, we receive information from authorities. குருநாதர் வந்து Brahmanas were called Bhudevas because they were qualified as transparent representatives of the Supreme. ஏன்னா அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய தகுதி இருந்தது என்னன்னா Supreme absolute truth. ஒருவருக்கு வந்து பூரண உண்மையை எப்படி விளக்கணுங்கிற அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். And the Lord is நமக்கும் அந்த பெறுவதற்கு நமக்கும் நம் தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். He's given us this literature and the parampara system, but it's up to us to take advantage. அவர் இந்த இலக்கியங்களை இந்த புத்தகங்களை கொடுத்திருக்கிறார், பரம்பரையும் கொடுத்திருக்கிறார். இப்ப நாம வந்து எடுத்துக்க போறோமா இல்லையாங்க நம்மகிட்ட தான் இருக்கு. All we have to do is hear from Vedic literature, try to learn it, and then distribute it. This சொல்லிக் கொடுங்க. It's the duty of everyone, especially someone born in Bharatvarsha, to make his life successful by taking advantage of this Vedic literature. Unfortunately, இந்த சாஸ்திரங்களை வேதங்களை படிக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு பிறருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இன்னைக்கு எல்லோரும் அவங்க வந்து டெக்னாலஜி இந்த தொழில்நுட்பங்களை படிச்சுக்கிட்டு வெளியே போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க தவிர இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதில் யாரும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. What is that technology meant to do? It is meant to eat, sleep, mate, and defend only. இந்த டெக்னாலஜி இந்த தொழில்நுட்பம் என்ன பண்ணுது? நல்லா சாப்பிடு, நல்லா தூங்கு, நல்லா உடல் வச்சுக்கோ, நல்லா தூங்கு, இது மட்டும் தான் சொல்லுது. Just like engineers become very proud. I've built an hydroelectric dam. சொல்லுவாங்க, நான் பெரிய இன்ஜினியர் ஆயிட்டேன், நான் பெரிய வந்து அணை கட்டிருக்கிறேன். But beavers can also build. I'll have to figure out a better analogy. We may be designing big cities like Chandigarh. நம்ம பெரிய நகரங்களை உருவாக்கலாம். But ants are also designing big cities. வானத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய எறும்பு புத்தகம் வேலை செய்றாங்க. Impressive technology. இந்த மனித மூளையும் தேவையில்லை. So if you're giving just a random activity, is it not just the freedom? Is there something else? கேட்கப்படுவதும் இல்ல அதனுள்ள ஆழமா போவதும் அப்படின்றத பக்தர்களிடம் கேள்விப்படுறோம். அது மட்டுமே காரணமா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? அந்த சுதந்திரத்தை தவிர வேற ஏதாவது இருக்கான்றதான் கேள்வி. So in one sense, bhakti is of course the choice of the living entity. That is a fact. We have a choice to perform bhakti. So இவர்கள் பாத்தீங்கன்னா பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த தனிப்பட்ட ஆத்மாவுடைய சுய விருப்பம் தான். But it should be understood that we only have the choice to perform bhakti when bhakti is presented to us. So நமக்கு வந்து பக்தி நமக்கு கொடுக்கப்படும் போது தான் நம்ம அந்த பக்தி பண்ண முடியும். How we come to bhakti, that is not our choice. So bhakti only through divine grace. So நமக்கு அந்த வாய்ப்பு எப்படி கொடுக்கப்படுதுன்னா பகவானுடைய தெய்வீகமான அருளால. Therefore it's a great privilege. So அதனால இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நமக்கு வந்து வரம் அது. How do you say privilege in Tamil? I said varam benediction. Yeah, okay. Anyway, so this is one thing, that we actually cannot come to bhakti of our own volition, although we can respond to bhakti if we choose. So நாமவே பக்தி வர முடியாது. ஆனால் பக்தி நமக்கு வரும்போது நம்ம வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வது நம்மளுடைய விருப்பம் தான். ஆனா பக்தி நமக்கு தானா வராது. And the second thing is that even our response to bhakti, that is also highly conditioned by our karma. So பக்தி நமக்கு கொடுக்கப்படும் பொழுது அதை நம்ம எப்படி நம்ம ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அல்லது எப்படி நம்ம செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கறது வந்து அதுவும் முழுமையாக நம்மகிட்ட சுதந்திரம் கிடையாது. ஏன்னா நம்மளுடைய கர்மாவை பொறுத்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய சூழ்நிலை அமைகிறது. So even if we get the opportunity to engage in devotional service, if we are too sinful, we will not be responsive. So பக்தி தொண்டுகளுக்கு நமக்கு எல்லா வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டாலும் நாம ரொம்ப அதிகமாக பாவம் செய்திருந்தால் நம்ம அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுக்கு நம்ம வந்து போறதில்லை. And Krishna says this in the end of chapter 7, Yesham Tvantagaranti Mandridhavrataha. யார் ஒருவர் புண்ணியமான செயல்களில் ஈடுபட்டுக்கிறார்களோ அவர்கள்
என்னுடைய பக்தியில் நிலைத்து நிற்க முடியும். Is that satisfactory answer? Yes, Prabhuji. Made a note of the answer, Prabhuji. Hare Krishna. The fact of the matter is, in conclusion, bhakti is given to us by the devotees, and by the blessings of the devotees, we can respond favorably to it. முடிவா என்ன சொல்லணும்னா, பக்தி நமக்கு பக்தர்களால் கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த பக்தருடைய கருணையினால நம்ம பக்தியை தொடர முடியாது. And it is very important to remain pious because that increases the likelihood of our responding favorably to the devotees. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, நாம புண்ணியம் செய்துகிட்டே இருக்கணும். ஏனென்றால் புண்ணியமான விஷயம் இல்லை என்றால் நாம பக்திக்கு சரியாக நம்ம பக்தி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது நம்ம பக்தி செய்யாம போயிடக்கூடாது. Conversely, if we commit sinful activities, that greatly increases the likelihood of us offending devotees. நம்ம பாவச்செயல் நிறைய செஞ்சோம்னா நம்ம பக்தர்களுக்கு நம்ம அபராதம் செய்ய ஆரம்பிச்சுவோம். In America, in English, they have a saying, "Don't look a gift horse in the mouth." That means Can you hear me? Yes, please. Hare Krishna, Prabhu. Yes, please. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Prabhuji. What was the last thing I said? You told something in US. They say that that in English we have the saying, "Don't look a gift horse in the mouth." What that means is that if someone is giving you a valuable gift, don't refuse it now because you may regret it later on. யாராவது உங்களுக்கு மதிப்பு மிகுந்த ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா அதை வேண்டாம்னு மறுத்துறாதீங்க. ஏனென்றால் அதன் பிறகு உங்களுக்கு கிடைக்காது. Okay. Hare Krishna. Anything else? பத்மமணி பிரபு வேற யாரும் கேட்கல சொன்னீங்க இல்லையா? So my question was regarding what you mentioned about the obstacles, the different reasons that we cannot hear. And one of the obstacles that you mentioned is that we already have our own concoctions or we're covered by some other kind of knowledge. So, it's said that you have to be agya and not vigya when you come to listen, right? The problem is, however, that we have gained some kind of material knowledge, unfortunately, as well as if we have come through different paths before coming to Krishna consciousness, we have learned some other stuff. And so how do we learn those things quickly and accept the teachings? How to hear without preconceived notions, I think, is what you're asking. Well, as conditioned souls, it's only natural that we're going to have all sorts of misconceptions and anarthas and baggage of various karmic samskars and whatnot that we bring to the equation. In his introduction to the Nectar of Instruction, Srila Prabhupada explains that whatever we invest in Krishna consciousness will determine whatever we get out of Krishna consciousness. So that is very important. Shushusho Sharadhanasya Vasudeva Katharuchi.
we can increase our taste for hearing and what we get out of that process of hearing by pleasing the devotees through rendering service. Now, that service attitude, to begin with, to have that service attitude, is itself the fruit of some degree of piety in the past. Jiva Goswami, in commenting on the Chatushloki Bhagavatam in the second canto, he explains that if a person doesn't have either a good association with devotees or the inclination to serve those devotees as he can, or as many ways as she can, where it comes in generally injunctions